Samskriti Telangana state, both Sangha affiliated organizations. And she has many, as a philanthropist, and she has done free medical camps, and inspired by Swachh Bharat, she has constructed almost 2176 toilets in villages in Anantapur district, installed road divider signages across Hyderabad to avert accidents at night. Distributed food, clothes, medicines to 100 of maroon villages during 2009 Tungabhadra floods for 8 academic years, with 480 students joining and successfully clearing exams. Installed electricity connections to 254 Anganwadi centers in 35 mandals in Anantapur district. Provided free medical insurance to 7,600 women workers for 5 years. As an upholder of Indic tradition, Ms. Madhavi Latha has participated in many activities at Ramakrishna Math and Kanchi Math. Madhavi Latha also faced several challenges, humiliations and discouragement in life while embarking on several social and developmental activities. Unwavering inspiration and the steadfast support always came from the silent work being done by Narendra Modi ji, first as the Chief Minister and now as a most endearing Prime Minister of India. Jai Hind. I welcome Madhavi Latha garu to be part of this meeting. Thank you, madam. Thanks for accepting our invite and being here with us today. Thank you, madam. English and Telugu. Multiple languages. So you would rather prefer me talking only in English in that case? Okay. We understand. Telugu is also fine, madam. Everybody knows. Who is not comfortable with Telugu? Can you just please your right? Okay, even one matters here because the crowd is very small. आप हिंदी बात करते हैं क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. Before I could really talk, I don't know how many of you know me. Okay, that's a big number. So what do we do? Say that's really big number. I'm glad and happy. So I would rather say that instead of me speaking, and because the time is good enough, why don't we have an interactive session? Is that be preferable is what I feel. Because me being relevant to this meeting is more important. So instead of me getting on to anything that is very general, నా ఉద్దేశంలో మీకు స్పెసిఫిక్గా మీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు నన్ను ఏదైనా నేను आंसर्स చెప్పాలి అని ఏదైనా ఉంటే जो आपको लगता है कि आप सवाल कर सकते हो मुझे. आप यहीं से हो? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ. अच्छा, दिल्ली से. तो आपको कुछ सवाल करना है या पूछना है? मेरा यहाँ पे मुझे इसीलिए बुलाया गया है कि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बाकी के लोग तो जानते मुझे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि मेरा बहुत सारे स्पीचेस तो तेलुगु में होते हैं, तो इसके वजह से आपको कभी सुनने का मौका नहीं मिला होगा और दिल्ली तक पता नहीं मेरे पहुंचे या नहीं पहुंचे. तो मैं जीवन को आध्यात्मिक तरह से लेके जाती हूँ. वो व्यापारी रहने दीजिए या पढ़ाई लिखाई रहने दीजिए या राजकीय क्षेत्र रहने दीजिए, मुझे लगता है ये सब अलग अलग नहीं है. तो जहाँ धर्म होता है वहाँ हिंदू धर्म ही होता है. तो जो भी हम पकड़ के निकलते हैं जीवन में एक उद्देश्य से, अगर वहाँ पे हिंदू धर्म का संस्थापन हो जाए तो मैं मानने वाले में से हूँ कि धर्मो रक्षते रक्षिता. तो इसको हम याद में रखकर या इसको सोच में रखते हुए, अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देने के प्रयत्न करूंगी. क्योंकि यहाँ पे और एक बात है, क्योंकि आप सब तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स है यानी बिजनेसमैन है, तो आपने इतनी बड़ी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने अभी छोटा मोटा बिजनेस 1-2 साल के लिए किया था. और एक संस्था है जो मेरे पति ने प्रारंभ किए थे, उसका नाम विरिंची है. पहले वो विरिंची ने आईटी इंडस्ट्री में थी, फिर उसके बाद उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में गए थे, उसके बाद उनका तीसरा कदम था हेल्थ, वैदिक रंग में, जो 3 अस्पताल है हमारे, कुल मिलाकर एक 800 बेड का अस्पताल बन सकता है. तो उसका मैंने 2 साल मैंने मैनेज किया पूरा अस्पताल. So almost had around 2,500 to 3,000 people working under me, and the 2 years were the crucial years of this country, and that was during COVID time. That is when I created ripples in the system, and I made everybody shake. आई तो बहुत घमंडी वाली बात होती है, लेकिन अभी तो कोई दूसरे थे ही नहीं कुर्सी में बैठे हुए, इसलिए मुझे आई कहना पड़ रहा है. यानी कि असल मायने में मुझे कहना चाहिए मेरे 2,000 लोग और मैं, हम सब मिलकर इस कोविड के टाइम पे जो सेवा हमने देश के लिए किया है, तो काफी हलचल मचाया उसमें से इस जगह पर. So you people can have questions. So let me see how I can really satisfy you back, because end of the day that all matters. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే
మీరు ఆ ప్రశ్నలు వేయొచ్చు. Firstly, madam, what kind of message you would like to give to the Hindu businessman? మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఉందండి. జీవితము ధర్మము ఈ రెండు వేరు కాదు. ఎందుకు అని అంటే ఇది వరకు చాలా సంవత్సరాల క్రితం, అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరం 2000 1500 సంవత్సరాల క్రితం కూడా దండయాత్రలు మన మీద జరగనంత వరకు, జరిగిన ఒక 500 సంవత్సరాల వరకు హైందవ ధర్మ సంస్థాపన ఎలా ఉండిందంటే, ధర్మం అనేది మనము ధర్మము రెండు వేరేగా ఎప్పుడు లేవు. జీవితం ఒక జన్మ అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో, నేను ఆధ్యాత్మికంగా కాదు, మీకు బయాలజికల్ పరంగా కూడా చెప్తాను. మనం ఎప్పుడైతే పుడతామో ఆ శరీరం మూడింటిని తీసుకొని పుడుతుంది. ఒకటి పూర్వజన్మ కర్మలు. ఇది మనకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఆత్మ అనేది ఎవరైనా చెప్తే ఒప్పేసుకోవాలి, కానీ దీని లాజిక్ ఎప్పుడూ మనకు అర్థం కాదు అనే భావనలో ఉంటాం మనం. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తే మనము నన్ను మాట్లాడడం మొదలు పెడతాం, పూర్వజన్మ. కానీ ఏమిటి పూర్వజన్మ అని కనుక మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే, మనం చిన్న పిల్లలు పుడతారు, పుట్టిన వెంటనే వాళ్ళకి హార్ట్ లో హోల్ ఉండడం, కిడ్నీస్ లో ప్రాబ్లం ఉండడం, ఇమ్మెచ్యూర్ బేబీస్ గా ఉండడం. ఎందుకు వస్తున్నాయి చెప్పండి? మరి పుట్టినప్పుడు ఫ్రెష్ గా పుట్టాలి కదా అందరు. జబ్ మాకే కోయి జనం లేతే హై బచ్చా, సమజ్ మే ఆ రहा? ఓకే. ఎందుకు? పూర్వజన్మం అనేది లేనప్పుడు ఆ బ్యాగ్ మనం కనుక ఈ జీవితంలో క్యారీ చేయట్లేకపోతే, మన శరీరంలోనే మనకు తెలియకుండానే ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలో పుట్టినప్పుడే కొన్ని ఇబ్బందులు, అవయవాల లోపాలతో ప్రతి ఒక్కళ్ళం పుడతాం. అది మనకు 18 ఏళ్ళు 19 ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడే బయటపడతాయి మనకి. అంతెందుకు మన కళ్ళద్దాలు మైనస్ ఉంటుంది. మైనస్ కళ్ళద్దాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ అర్థం ఏంటి? అది పుట్టుకతోనే ఆ లోపం మన కళ్ళల్లో ఉంది. చత్వారం కాదు నేను అనేది. ప్లస్ ఉంటే చత్వారం, మైనస్ ఉంటే పుట్టుకతో వచ్చినట్టే. ఇదే పూర్వజన్మం, ఇంకా వేరే డెఫినేషనే లేదు దానికి. ఇది ఎక్కడ తెలుస్తుంది మనకి? ఇది జాతక చక్రాన్ని కనుక మనం ఓపెన్ చేస్తే అందులో 3 ఉంటాయి. మన జీవితంలో మన శరీరంలో నుంచి తీసే రక్తంలో RNA DNA ఎలా ఉంటుందో, ఈ RNA DNA బట్టి వీళ్ళు మన తల్లిదండ్రులు అని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతామో, ఆ తల్లిదండ్రుల పూర్వం ఇటు 7 తరాలు అటు 7 తరాల నుంచి ఎలాగైతే మనము తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ కర్మలు, తాత ముత్తాతలు వాళ్ళ కర్మలను తీసుకొని, పితృదోషాలను తీసుకొని ఏ విధంగా పుడతామో, అదే విధంగా పూర్వజన్మ కర్మలను కూడా తీసుకొని పుడతాము. అదే శరీర లోపాల కింద RNA DNA లో కనిపిస్తుంది, కర్మ రూపం కింద మీకు జాతక చక్రాలలో కనిపిస్తుంది. ఇది ఆ కాలానికే జ్యోతిష శాస్త్రంలో తెలిసింది. కాబట్టి జ్యోతిష శాస్త్ర రూపంలో బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది లేకుండా దైవశక్తితోటి త్రికాల జ్ఞానులుగా వాళ్ళు మహర్షులు దీన్ని కనిపెట్టేశారు. అంటే భారతదేశము 6000 సంవత్సరాల క్రితమే 2024లో బతుకుతోంది. కానీ చాలా సాత్వికమైన మనస్తత్వం కలవాళ్ళం మనం. వెరీ వెరీ సాఫ్ట్ బై అవర్ నేచర్. వీఆర్ నాన్ వైలెంట్ పీపుల్. అందుకే మన దగ్గర కూడా అటామిక్ ఎనర్జీ ఉండింది. రామబాణం, పరశురామ అస్త్రం, ఇవన్నీ అటామిక్ ఎనర్జీసే. అందుకే ఏమంటారు, రాముడు చివరి వరకు రామబాణం ఉపయోగించాడు. ఎందుకని? he knows that it cannot be used at the first instant. First instance, Rama as a warrior, as a king, has to fight to the nth minute. అటు రాక్షసుడు చస్తున్నా, ఇటు తన వానరులు చస్తున్నా ఆయనకు ప్రాణం విలువ అంత ఉంది. కాబట్టి it is not about winning and losing, it is about the principles of war. Whether I am adhering to it, it's not about making profit or making loss in a business. Am I adhering to the principles of dharma? ఇది ఎప్పుడైతే పాశ్చాత్య నాగరికలు, the foreign land has entered this land and they didn't have these principles in life. ఇటువంటి నీతి, జాతి అంటే ఏంటి మనకు లేదు అసలు ఆ పేరు. కానీ మనం ఎందుకు అది తెలుగు భాషలో నీతి జాతి లేని వాడు అంటే భారత భూమికి సంబంధించిన వాడు అని అర్థం. మనకున్నది భారత నీతి, భారత జాతి, వేరే జాతి లేదు మనకి.
ఏ జాతి నీతి లేనివాడు వేరే దేశం నుంచి ఈ దేశానికి వచ్చి లాభాలు తప్ప వేరే ఆలోచన లేని విధి విధానాన్ని ఎప్పుడైతే వాడు మనకి నేర్పించడం మొదలు పెట్టాడో, చాలా సున్నితమైన మనస్కులమైన మనము దాన్ని వెంటనే పట్టేసుకున్నాం. చాలా ఏళ్ళు పోరాడాం మనం, అది ధర్మం కాదు 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 అని. కానీ ఎప్పుడైతే మన శాంతము సాత్వికము వాళ్ళ కింద అణచబడిందో, కొన్ని వందల సంవత్సరాలలో వాళ్ళలాగా మనం ఆలోచించడం మొదలు పెట్టేశాం. నిజంగా ఆలోచించండి, అద్భుతమైన గురుకుల స్థితి నుంచి, అంటే పిల్లల చదువు సంధ్యలో బాధ్యత పూర్తిగా గురుకులంలో పడేసిన పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు ఏ పరిస్థితికి వచ్చాము? 15 ఏళ్ళు పిల్లలు 10th క్లాస్ వరకు చదువుకుంటారు, కానీ ఓ అంటే నా రాదు వాళ్ళకి. మనం ఏం అడిగినా వాళ్ళు సమాధానాలు ఇవ్వలేరు మనకి. అదే ఇదే 14 ఏళ్ళు గురుకులంలో చదువుకున్న వాళ్ళు రాజులైపోయినారు, పండితులైపోయినారు, యోధులైపోయినారు, జ్ఞానులైపోయినారు. అంటే 14 ఏళ్ళు మనము గురుకులంలో నేర్పించిన చదువు అంటే కాలి గూటికి పనికి రావట్లేదు. ఈ రోజు నేర్పిస్తున్న విధి విధానం ఎవరి పద్ధతి మరిది? మన పద్ధతి కాదు. ఇంత చేసి చివరికి తల్లిని తండ్రిని గౌరవించాలి అనే బేసిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ని పోగొట్టేస్తాం. మనందరం ఎవరెవరమైతే ఈ స్కూళ్ల విధి విధానంలో చదువుకొని వచ్చామో మనమందరం ధర్మం నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయాం. గురుకులంలో చదువుకొని లాస్ట్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళల్లో మాత్రమే ఆ సనాతన ధర్మం ఉంది. సనాతనము అంటే ఏంటి? ధర్మబద్ధంగా పట్టుకొని ఎటువంటి స్థితిలో అయినా ధర్మాన్ని వీడనటువంటి యుగానికి తరానికి సంబంధించడం సనాతనం. కేవలం అది పాత అనే కాదు, మన ఇళ్లలో కూడా పాత చింతకాయ పచ్చడి అంటారు. ఇది వరకు నాలికకి పూత వేస్తే పాత ఉసిరికాయ పచ్చడితో నాలికను రాసేవాళ్ళు ఎంతమందికి తెలిసే సంగతి? అవునా ఏమయ్యా? నాలికకి ఉసిరికాయ, పాత ఉసిరికాయ పచ్చి ఉంటే ఉసిరికాయని తీసి నాలిక మీద రాసేవారు. ఇట్ యూస్ టు రిమూవ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండ్ మ్యూకస్ ఎంటైర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆన్ ది టంగ్. అంటే ఎన్ని వెళ్ళిపోయినాయి మన నుంచి చూడండి. మన వైద్యం వెళ్ళిపోయింది, మన భోజనం వెళ్ళిపోయింది, మన దగ్గర నుంచి మంచి మర్యాదలు వెళ్ళిపోయినాయి, ధర్మం వెళ్ళిపోయింది. ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాము అనంటే, ప్రాణం ఉన్నా లేని మనుషులలాగా ప్రాణం లేని వస్తువులను విక్రయిస్తున్నాం. We're just selling, we're just dealers. We're just dealers of non-living things in a fashion of doing just for the sake of penny and coins, lifeless with entire selfish motives. మనందరికీ తెలుసు, కళ్ళు మూసుకుంటే ఒక్క నిమిషానికి కళ్ళు మూసుకొని మనం ఆలోచిస్తే ఎన్నోసార్లు మన వ్యాపారం నిలబడడానికి మనమే మనకు నచ్చని పనులు కూడా చేశామని. కాలం చాలా అద్భుతమైనది. అదేమవుతుందంటే మనం అనుకుంటాము నేను గీసిన ఈ గీత మీదకి నేను వచ్చి నిలబడను అని, కానీ మనమే వచ్చి నిలబడతాం ఆ గీత మీద. అది తెలిసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకో గీత గీస్తూనే ఉంటాం మనం. ఎందుకు తెలుసా? జరిగిపోతున్న కాలం నుంచి నేర్చుకునే ధైర్యం మనకు లేక, లేదా జరగబోయే కాలంలో డబ్బుంటే ఏదైనా సాధించగలమని ఇంకా ఎక్కడో మొండిగా నమ్ముతున్నాం కాబట్టి. కానీ నా జీవితం ఎంత పెద్ద ఉదాహరణ నాకే అంటే, డబ్బు కేవలం కావాలి. డబ్బు ఏ రూపంలో ఎందుకు కావాలి అని అంటే, అది మన బాధను ఎంత తీర్చగలదో, మన ఎదురుగుండా బాధతో నిలబడిన వాడి బాధను కూడా అంతే తీర్చగలదు. అంత శక్తి ఉందా? ఎదుటివాడి బాధను తీర్చలేని పరిస్థితిలో అది మన బాధను కూడా ముందుకి ఇంకా తీర్చదు. దాని విలువ ఆ రోజు పడిపోతుంది. మనం 100 కోట్లు సంపాదిస్తాం, 101 కోటి అప్పులలో మిగులుతాం. మళ్ళీ 100 కోట్లు సంపాదిస్తాం, మళ్ళీ 101 కోటి. Off the records, I would want to tell something. పోయే ప్రాబ్లం అనేది కాదు, ధర్మానికి. I have my own example, my personal life example for this. During COVID, when I was handling 10,000 COVID patients, we were the first hospital ever to walk into MICUs and ICUs
I walked into MICUs and ICUs. I'm not talking to you without doing business. We were the only hospital probably in the entire almost three states, Telangana, Andhra, Karnataka and borders of Maharashtra, who were taking patients anywhere across borders. To the extent that, and then the local government has imposed a rule saying that without confirmation of the bed, a patient cannot travel to Hyderabad. We thought it was so bad. We all belong to this country. It was a medical emergency. How can we even lay such rules? Then at that minute, hospitals were warriors. We were the stations and the hospital was a station, and we people who were doing the administration of the hospitals were the warriors. We were the colonels, we were the brigadiers there. How could somebody even declare that? That really put me off. Then I said only one thing. When we used to get calls from patients cross borders, I used to send through WhatsApp a letter saying that your bed has been confirmed, without even having knowledge whether I can give them on a bed. I said I can put them even on the floor. Doesn't really matter to me. That's how I started taking the next step to go across borders to protect the patients who were suffering from COVID. I knew I should be sued by the government. I knew I shall be sued by the government. I was. So why is they removed my permission? Once they removed the permission, I didn't care. I still stood up. Because I thought only one thing. What about that soldier who is fighting for me on the borders? Is he not hit by the enemies on the border? Is he thinking for a minute that the bullet hit me once, so I'm not going to go back to war? But the soldier again goes again. That soldier even never comes back home during his wartime. At least I'm going back home to see my husband and children. That is when I understood an entrepreneur is also a soldier. Soldier to this nation. How am I different as an entrepreneur? Doesn't really matter what business I do end of the day. I'm still contributing to uplift my own nation in the form of giving employment, in the form of serving my client. And doesn't really matter whoever my client is. If I'm in education, my student is my client. If I'm in a hospital industry, my patient is my client. If I'm in a dairy industry, my consumer is my client. It doesn't really matter. If I'm an entrepreneur, I have a client. And the client, it belongs to my same country. And knowingly, unknowingly, my own family member could be my own consumer. So what am I doing in fact? Knowingly, unknowingly, I am serving my own family. My own family goes to my hospital. Then do I make a different system? No. If I corrupt the system and my own family member goes to the same hospital, do you think I can create a different place for them? No. Because it flows like culture in their blood. If they can do a mistake to an outside patient, they can do same thing to my family member also. The same thing has to flow in all of your business. And the beauty of it is twice they hit me. Twice they've hit the Virinchi institution as a hospital. Entire city knows what happened with Virinchi. The voice never came up to say, all the patients who got treated and went, they never came back to put their voice and say that, no, Virinchi treated us well. And I didn't expect that from them. Ask me why. If somebody else would have been in my place, they would have questioned. You all got treated and back. Why did you not raise your voice? But I didn't ask for it because they didn't pay to raise voice for me. They just they paid because they want to get treated. They got treated, they went, I got money. The relationship ends there. They're not obligated to stand up for it. I can't expect that from a patient. I can't. Am I standing up for them in their lives after they leave the hospital? Then why should they stand up for me? It was a deal. It's a bloody business deal. Whether I've taken less money, I've been considerate, it's up to the business. Maybe I should not have given concession. Whatever it is, I didn't do it for charity. Ultimately, still took money from them.
the business deal ends there. They're not obligated to stand up for me. That is dharma. So I have to stand up for my own self in all my hardships, because it still could have been some reason by Almighty that why that test has been given to me. నేను ఆ టెస్ట్కి నిలబడతానా లేదా, దేవుణ్ణి మనసా వాచా కర్మణా నేను నమ్ముతుంటే కనుక ఆ రోజు ఇచ్చిన సమస్య కూడా భగవంతుడు ఒక నిర్ణయం కోసమే ఇచ్చి ఉంటాడు నమ్ముతున్నాడు. ఇన్ని ఏండ్ల తర్వాత, ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్, he is making me be recognized by the people. ధర్మో రక్షతి రక్షిత. ఏ పేపర్ల వాళ్ళైతే అధర్మంగా మేము వ్యాపారం చేశామన్నారు, అదే పేపర్ల వాడు ఈరోజు తన అపర ధర్మబద్ధురాలేమో మాట్లాడుతున్నారు. No, it's not irony for me. It is a karma that I have written and come here and I finished my accounts. I'm thankful to God for helping me to clear my accounts in the most bitter way for a short period. ఆయన ఎంతో మంచివాడు కాబట్టే నాకు చాలా భయంకరమైన కష్టాన్ని ఇచ్చి నా కర్మను తీసేశాడు నా జీవితంలో. అంత దయామయుడు భగవంతుడు. ఎందుకంటే ఈ ఖాతా అంతా నాకు అట్టే పెట్టాడు అనుకోండి నా దగ్గర, నేను చచ్చే ముందో తీర్చాలి, నా పిల్లలో తీర్చాలి, నాతోనే తీర్చేటట్టు చేశాడు భగవంతుడు. దట్ ఈస్ హౌ వీ హావ్ టు టేక్ అవర్ కర్మ అండ్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ ourselves. అందరూ అనుకుంటారు ఏం చేస్తాడు దేవుడు, డబ్బులు ఉన్న వాడికే చేస్తాడు. ఆ రోజు నేను అదే అనుకొని ఉండేది, ఏం చేస్తాడు నాకు దేవుడు, ఇంత కష్టపడి ఉంటే నాశనం చేసే నా వ్యాపారం అంతా. మిగతా వాళ్ళు మా హాస్పిటల్ కట్టేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకేం అవ్వలేదని కానీ ఆ రోజు నేను అనుకోనండి. ఈరోజు నేను మీ ముందు ఇక్కడ కూర్చొని ఉండేదాన్ని. Our deeds repeat and come back to us. If it can come this day as good, it can come back to any one of us as bad also. Please remember that. మీరు ఈ రోజు సంపాదించే ప్రతి రూపాయి దేశానికి ఏం చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ అందులో నుంచి సంపాదించే అన్నం మెతుకులు మీ ఇంటి వాళ్ళు తింటున్నారు, మీ వంశం తింటారు. అందులో నుంచి పిండ ప్రధానం మీ తాత ముత్తాతలకు చేస్తున్నారు, అందులో నుంచి అన్నమే మీ బిడ్డలకు పెడుతున్నారు. ఆ బిడ్డలకు ఒక పిల్లవాడికి భార్య వస్తుంది, ఆడపిల్లకు భర్త వస్తాడు. అదే తిండి మీ మనవాళ్లకు మనవరాళ్లకు పెడుతున్నారు, ఎక్కడికి పోదు. It comes back to you. That is dharma. So please don't think business is not very away from dharma. It is in fact the closest place to dharma. It's the most closest place to dharma. And the best thing is, you all have to stand up together rather than as individuals. Then you may question me, and how do I help myself in the business? అసలు మీకు సనాతన ధర్మంలో వ్యాపారం ఎలా చేసేవాళ్ళో చెప్తాను. అందుకే ఈరోజు మనం కష్టపడుతున్నాం, ఎందుకంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసే పని మనం ఒక్కడం చేస్తున్నాం. వ్యాపారస్తులు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అని 4 వర్ణాలు ఉన్నాయి. దీని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవడు కావాల్సిన వాడు బంతి తన్నాడు, తన్ని వాడికి కావాల్సిన డెఫినేషన్లు ఇచ్చి మనందరినీ నాశనం చేసేసారు. బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మ జ్ఞానం కలిగిన వాడు. ఇది ఎటువంటిది అంటే చాలా పూర్వం, అంటే మనకు చరిత్ర తెలియనంత పూర్వం, అంటే ఇప్పుడు అది 7,000, 8,000, 9,000 years. We really didn't know when this entire Srishti has begun and when these 4 varnas are being done. ఇప్పుడు కదా మనం ఎంసెట్ ఐఐటి ఎంట్రన్స్ రాస్తే the best smart fellow gets the computer seat. అప్పుడు కూడా అందరూ ప్రజలలో నుంచి అంగవస్త్రం వేసుకోకుండా, చెప్పులు వేసుకోకుండా, శాకాహారం తిని, లోక కళ్యాణార్థమే బ్రతికి, తన కోసం తాను బ్రతకకుండా, తనకున్న విద్వత్తునంతా కూర్చొని గంటల తరబడి నేర్చుకొని, ఆ నేర్చుకున్న విద్యను విద్వత్తును మళ్ళీ హోమాలు, యజ్ఞయాగాదులను, మంత్రశక్తిని లోక కళ్యాణార్థమే దేశం కోసమే వాడుతూ స్వప్రయోజనానికి వాడకుండా త్యాగం చేసినటువంటి జీవితాన్ని ఎవరు బతుకుతారు రా అంటే ఒక ముందు కొంతమంది వచ్చి ఉంటారు నా లెక్క ప్రకారం. వాళ్ళు కొన్ని టెస్ట్లు అండర్గో అయింటాయి, ఐఐటి ఎంట్రన్స్, ఎయిమ్స్ ఎంట్రన్స్ లాగా. పాస్ అయిన వాడు పాస్ అయి ఉంటాడు, వాడిని తీసుకెళ్లి చలో నువ్వు బ్రాహ్మణ్ నవ్వు అని పక్కన కూర్చోబెట్టి. ఎందుకు? వాడి పని ఒకటే, వాడి కోసం వాడు మాత్రం చదువుకోకూడదు, చదువుకున్నాడే బ్రాహ్మణ పైకి రాడు.
తన కోసం తాను చదువుకోవలసిన ఏకైక మంత్రమే గాయత్రి జపం. తప్ప బ్రాహ్మణుడు ఏ మంత్రాన్ని తన కోసం తాను చదువుకోకూడదు. నా కోసం నేను మంత్రం చదువుకోను, నాకు అనుష్ఠానాలు ఉన్నాయి, నా కోసం నేను మంత్రం చదవాలి. నా మంత్రం చదివి ఎప్పుడు నేను అమ్మవారికో దేశానికో ధర పోసేస్తాను. అలా చేసిన నాళ్లే లోక కళ్యాణార్థం సప్త మహర్షులు కానీ మహానుభావులు కానీ తయారయ్యారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు తయారవ్వలేకపోయారు, కలియుగంలో వాళ్ళ వల్ల కాలేదు. ఎంతవరకు ఉన్నారు? టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు కొంతమంది వరకు బతికారు, అయిపోయింది. యాజ్ వి మూవ్ ఆన్ we go so rapidly towards an era where Brahmins stopped working for the loka kalyanartham. Why? I'll come back to that also. So don't think that Brahman has a great life. He has the most difficult life, and the moment he doesn't adhere to it, his family is dead gone. He'll be the first fellow to be hit by God. Please remember this. He'll be the first fellow hit by God. There's no option. As a Brahman, I know what it takes when you're not truthful to your society. Now second comes Kshatriya. That's the reason they say they come from the shoulders. Why does Brahman come from the head? Because he has to continuously work with mind. It's not that he's an intellectual, really, no. మన ఇంట్లో పిల్లలు కూడా చదువుడా నీ బుద్ధి లేదా అని అంటాం, బుర్రలేదా అని అంటాం. ఎందుకు నీ కాళ్ళు లేవా అని ఎందుకను? तो बच्चा घर में नहीं पढ़ता, क्यों बोलते हैं? दिमाग नहीं है वो, क्यों बोलते हैं? अरे तेरे को पैर नहीं है, बोल सकते ना. तो वही तो बोल रहे हैं ना कि ब्रह्मा के सर से निकले, इसका मतलब है सबसे अच्छे पार्ट से निकले कोई नहीं. खांसी भी वहीं से आती है, चीख भी वहीं से आती है. Don't think it otherwise. The whole problem with us is we are ready to first contradict, we are ready to first take everything in a negative sense. That's only how a Brahman community has come from the brain. वो सर भी दर्दता है, दुखता है, बहुत सर दुखता है, सब प्रॉब्लम है दिमाग को, सब जितना चाहिए कैंसर दिमाग को भी आता है. तो छुटकारा दिमाग किसी से नहीं लिया है. It has all the problems. Second comes from the shoulder. Why? How do we do? How do we go in a war? ఈ దేంతో యుద్ధం చేస్తాం? ఫస్ట్ భుజాలతోనే కదా యుద్ధం చేసే. అందుకే భుజాల నుంచి క్షత్రియుడు వచ్చాడు. Now who came up to Kshatriyas? Not the fellow who has buildings. The first thing that was demanded from Kshatriya was, నీవు ఎంత చిన్న కాలం ఇచ్చినా ఆనందంగా బతికి నీ ప్రజల కోసం చావడానికి రెడీగా ఉన్నావా అని అడిగితే కొంతమంది ముందుకు వచ్చి ఉంటారు. మనం కుస్తీలకు ఎలా వెళ్తాం, రన్నింగ్ రేస్లకు ఎలా వెళ్తాం, అందరూ వెళ్ళిపోతాం ఏంటి కాంపిటీషన్లకి. మనం కనుక ఏదైనా స్పోర్ట్స్ స్కూల్ కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఆ కోచ్ వచ్చి ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ 2 రౌండ్లు కొట్టరాని అడుగుతాడా లేదా? మన పిల్లల్ని మనం స్పోర్ట్స్ లో తీసుకెళ్తే ఇక చూడంగానే తీసేసుకోడు. మన డబ్బులు ఇస్తే తప్ప, ఆ కోచ్ని మనం పాడు చేస్తే తప్ప, మనం ఏం పాడు చేయకుండా కోచ్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఏ లాలూచీలు చూపించకుండా, డబ్బులు చూపించకుండా, అయ్యా మా అబ్బాయిని తీసుకుంటామంటే పెట్టారు రౌండ్ మార్కే అంటాడు. అక్కడ అలసిపోయినాడు అనుకోండి, ముందు వీడికి స్టామినా కావాలి, మీరు తీసుకెళ్ళి స్టామినా వచ్చాక తీసుకురండి అంటాడు. అలాంటి ఒక పరీక్ష పెడితే స్టామినాలో నెగ్గి నేను రెడీగా ఉన్నానయ్యా చావడానికి అనుకున్న వాడిని క్షత్రియులు చేశారు. ఎందుకంటే క్షాత్రం ఉండింది కాబట్టి. అందుకే వాళ్ళకి భవంతులు, బట్టలు, నగలు, ఒక భార్య కన్నా ఒకవేళ అవసరం ఉంటే ఎక్కువ మంది భార్యలు నాన్ వెజిటేరియన్. ఎందుకని? రకంగా బాడీ బిల్డ్ అవ్వాలి, వాళ్ళకి ఏ కోరికలు మిగలకూడదు. ఈ రోజు నేను చచ్చిపోయినా అమ్మయ్య అని చావగలగాల వ్యక్తి. ఎందుకంటే వాడు ఆయుష్య పరిమాణం ఎంత ఉంటుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి భోగాలలో ముంచేస్తారు వాళ్ళు. అదే విధంగా గురుకులంలో విద్యాభ్యాసం జరుగుతుంది. ఆ విద్యాభ్యాసం జరిగిన 12-13 ఏళ్ళు వాళ్ళకి విపరీతమైన కఠినమైన బ్రహ్మచర్యం ఉంటుంది. ఒక బ్రాహ్మడిలాగా. ఎందుకని? శాస్త్రం నేర్చిన వాడికే ధర్మం ఉంటుంది. ఆ శాస్త్రం ముందు నేర్పించి, ధర్మం ముందు నేర్పించి, తర్వాత భోగాలలో నింపుతారు. ఎందుకు? భోగంలో ఉన్నవాడు శాస్త్రము ధర్మము మర్చిపోకూడదు కాబట్టి. అందుకే ఒక బ్రాహ్మణ గురువును పక్కన పెడతారు. రే నువ్వు పక్క జరిపోతున్నావు, రే నువ్వు పక్క జరిపోతున్నావు, డీరేల్ అయిపోతున్నావు అని చెప్పడానికి. అందుకే వాడికి మాంసం తినే అర్హత ఉంది. థర్డ్ కమ్స్ వైశ్య. వైశ్యులు ఎవరు? దే ఆర్ నాట్ బిజినెస్ మెన్. Now this is where we all have to understand the story. They are not businessmen. They are traders. They are traders. They just trade the commodities. Money.
అతనికి ఎందుకు జన్యుధారణ, ముగ్గురికి జన్యుధారణ ఉంది, అతనికి ఎందుకు జన్యుధారణ? బ్రాహ్మణికి జన్యుధారణ ఎందుకు? తనను తాను స్వస్థంగా ఉంటే తప్ప లోక కళ్యాణానికి ఈ కనౌట్ ఎనీథింగ్. అండ్ తనకు తాను ఒక మంత్రోపదేశం చేసి సూర్యుడి నుంచి జ్ఞానం కావాలని కోరుకుంటాడు. ఎందుకు? జ్ఞానం అంటే ఏంటి? ధర్మబద్ధంగా ఉండే జీవితాన్ని ఇవ్వడం. క్షత్రియుడు జ్ఞానం ఎందుకు కోరుకోవాలి? అతనికి ఉన్న పదవిని కానీ అతనికి ఉన్న పవర్ ని కానీ అతను మిస్యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి రోజు జ్ఞానం ఇవ్వమని కోరుకోవాలి. మూడవ వాడు వైశ్యుడికి ఎందుకు జ్ఞానం కావాలి? ఎందుకు అతను మాంసం తినకూడదు? బ్రాహ్మడు తినడు, వైశ్యుడు తినడు. ఎందుకు? బ్రాహ్మడు భగవద్గీతతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు, భగవత్ స్వరూపమైన మనుషులతో వైశ్యుడు కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తి మాంసం తింటే ప్రజలను నాశనం చేసేస్తాడు. 24 గంటలు చేతుల్లో ఇట్లా తిరుగుతుంటుంది వైశ్యుడి. ఈ తర్వాత వచ్చేవాడు శూద్రుడు. శూద్ర చాలా అద్భుతమైన పదవి. నేను అర్థం చేసుకోకుండా సర్వనాశనం చేసేసాను. శుభం శబ్ద్ శుద్ధ్. ఇక్కడ షూకి మంచి అర్థం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు షూకి మంచి అర్థం లేదు? ఎందుకు ఉండలేదు? మనం ఇవ్వలేదు, సంస్కృతం ఇచ్చింది. ద్రా అంటే ద కమ్యూనిటీ విచ్ కాన్స్టెంట్లీ రన్స్ అండ్ వర్క్స్ హార్డ్. A community which constantly runs and works hard. Shoe in the best interest of 2 categories. అంటే శూద్ర నేనైతే, మీరు వైశ్యులైతే, మీరు క్షత్రియులైతే మీకోసము నిరవధికంగా కష్టపడుతూ మీ అవసరాలను తీర్చడానికి, మిమ్మల్ని నన్ను సంతోష పెట్టడానికి చేసే ప్రక్రియ చేసే శూద్రుణ్ణి. అంటే మీకు నగలు చేస్తా, మీ బిల్డింగులు కడతాను, మీ యుద్ధ సామగ్రి తయారు చేస్తాను, సమస్తము మీకు చేస్తాను. బ్రాహ్మణ శూద్ర మీ ఇండ్లు కడతాను, మీకు ధాన్యం పండిస్తాను, మీకు యాగశాలలు కడతాను, ఇవన్నీ మీకు పంట పొలాలు అన్ని మీకు నేను చేస్తాను. He is the manufacturer. He is none other than the manufacturer. అందుకే మనకి కుల వృత్తులు ఉన్నాయి తప్ప కులాలు లేవు. We just have manufacturers of Mohenjo-daro Harappa civilization. So we manufactured everything. So now manufacturing కి కావాల్సిన ఇంటలెక్చువల్ నోట్ అంటే ఈ ఖడ్గాన్ని ఈ డిజైన్ లో ఇంత వెయిట్ తో ఈ షేప్ లో చేస్తే తప్ప you cannot hold on it. A design బ్రాహ్మడిస్తే as per that design శూద్ర the manufacturer కూర్చొని దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన వస్తువుని వైశ్యుడు ట్రేడ్ చేసేవాడు. ఎందుకని? మనం తయారు చేసిన వస్తువులన్నీ మన రాజ్యానికే సరిపోకుండా సర్ప్లస్ లో ఉంటుంది. ఉండదా మనకి ఎన్నిసార్లు? మనం స్టాక్ తెచ్చుకుంటాం. ఎప్పుడు మనం బిజినెస్ చేసిన స్టాక్ ఎంత కొంత మిగులుతుంటుంది మనకి. అంటే ఏంటి? ఆ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న రాజుకి, ఆ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న బ్రాహ్మణులకి, ఆ సామ్రాజ్యంలో ఏతర శూద్రులకి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కి సరిపోయిన తర్వాత కూడా మన దగ్గర మిగిలిపోతుంది. మరి దీన్ని ఎవరు వ్యాపారం చేయాలి? ది ట్రేడర్ డస్ దిస్. అండ్ ఈరోజు మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనమే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, మనమే ట్రేడర్స్. అందుకే మనకు అర్థం కావట్లేదు ట్రేడ్ చేయడం ఎలా. You always see manufacturers suffers from trading and marketing. That's the reason we select wholesalers and retailers. Whenever we try to market ourselves, we always fail. And in the entire system, education was never part of this. Health was never part of this. అందుకే ఈ రోజుకి భారత భూమి మీద మనము విద్యని వైద్యని అమ్మలేకపోతున్నాం. మోసం చేస్తే తప్ప అమ్మలేదు. మోసం చేయకపోతే మళ్ళా కూర్చుంటాం, గురించిలాగా తప్పగానే కూర్చుంటాం. That's the reason. Education and health are never meant to be done business. The products of fit can be traded. You do a trade with the products. ఏది ఇస్తే తీసుకొని చేయాలి రెండు. The basic criteria that I'm trying to tell is we are trying to play both the roles of Shudra and Vaishya. I am Shudra, I am also a Vaishya. Each one of us is both Shudra and Vaishya. Because అందరం శూద్రులే, అంటే అందరము మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్.
అది అర్థం చేసుకున్న నాడే we will unite back as entrepreneurs. We unite back as entrepreneurs. We always need an intellectual thinking, that is the dharma thinking. So all of us are everybody here. Because we are only thinking about our business. We are only protecting our business. We are only trading our business. We are only manufacturing in our business. So we are all four varnas in each one of us. That's the reason we are utterly failure or we are utterly confused. What is most important in that particular time is now try to do a simple and straightforward business. Get into simple and straightforward business because we are playing all the roles here. And the most important thing is in all the sphere comes man and woman now. Now you may ask where man and woman is coming. సనాతన ధర్మంలో ఈ పనులు ఏవేవైతే పురుషుడు చేశాడో ఆయా పనులతో స్త్రీ కూడా పక్కన కూర్చొని చేసింది. మీరు స్త్రీని తీసి పక్కన పెట్టేశారు. నీకేం తెలుసు అన్నిటికీ సలహా ఇస్తానని ముందుకొస్తూ బయట తిరిగి నాకు తెలుసా నీకు తెలుసా. ఉమెన్ స్త్రీకి ఉన్న ప్రప్రదమైన విషయం ఏంటే మీరు ఆవిడ్ని భయస్తురాలిని చేశారు కానీ భయం లేని జీవి స్త్రీ. అందుకే ఆమె కనగలుగుతుంది పిల్లల్ని. ప్రసవి నొప్పులు పడే స్త్రీకి తను చస్తుందని తెలిసి కడుపుతూ ఉంటుంది. ఆ కనేటప్పుడు తాను చస్తుందో బతుకుతుందో తెలియకుండా ఆనందంగా నొప్పులు భరిస్తుంది. ఏదావిడ బతికేస్తుంది కాబట్టి మీకు వాల్యూ తెలియట్లేదు స్త్రీ గురించి. ఎంతసేపులో డాక్టర్ చూసుకుంటాడు. ఏంటి డాక్టర్ వాడు బొంద చూసుకునేది కానీ ఇది స్త్రీయే ఇక్కడ. ఇది she has to go through the entire thing to give birth to a baby. So she already knows mentally she is prepared to go to that extent. And yes, I know I'm going to die, but still doesn't really matter. But she goes with a positive attitude that I'm going to see my bloody kid. I know I'm going to see my kid. That is a warrior's quality. Please nurture that quality in your wife. Your business will be successful. You need to go back. మగవాడికి నా ప్రప్రథమమైన క్వాలిటీ హ్యాస్ టు లెట్ అవుట్ హిమ్సెల్ఫ్. మ్యాన్ కెనాట్ పైల్ అప్ టెన్షన్స్. ఉమెన్ హ్యాస్ ద అబిలిటీ టు పైల్ అప్ టెన్షన్స్. మీరేమనుకుంటారు భార్యకి ఏం చెప్పకుండా భార్యను హ్యాపీగా పెట్టాలనుకుంటారు. మీరు అది చేయలేరు, మీ వల్ల కాదు. మీరు ఎంత కష్టం పడుతున్నారో తెలియకపోతేనే తెలిస్తేనే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆవిడ. మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారో చెప్పకపోతే ఆవిడ ఇంకా టెన్షన్ పడుతుంది. అందుకే ఆడవాళ్ళు పక్కకు వచ్చి ఎందుకు అట్లున్నావు ఏమైంది అని మీరు చెప్పేదాకా మిమ్మల్ని గెలుకుతూనే ఉంటుంది భార్య. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కీప్ యువర్ హెల్త్ వెల్. యూ హ్యావ్ టు లెట్ అవుట్ యువర్ పెయిన్ టు యువర్ వైఫ్. ప్లీజ్ లెట్ అవుట్ యువర్ పెయిన్ టు యువర్ వైఫ్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు డూ బిజినెస్, విచ్ ఐ నో. The moment you let out your pain to your wife, the first reaction she will suggest you in a harsh way. Take it. చెప్తూనే ఉన్నాను అట్లా చేయొద్దని. ఎందుకు చేసినానంట ఫస్ట్ లైన్ అదే వస్తుంది. నేను వద్దన్నా అటు చేయొద్దు అన్నానా, నా మాట వినలే నువ్వు అంటుంది. అప్పుడు మీరు వెంటనే ఏమంటారు నాకు తెలుసు అందుకే నీకు నేను చెప్పాను. I have said through all that. Please wait because her instincts are very fast. I'll give you an example why our instincts are very fast. దశరథ మహారాజు యుద్ధం చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఆయన యుద్ధం చేస్తుంటే ఇప్పుడు హ్యాపీ యుద్ధం ఎంజాయ్ చేయొచ్చుగా కైకేయి. షీ కెన్ హ్యాపీలీ ఎంజాయ్ యుద్ధం, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తుండొచ్చు కదా ఆవిడ. ఆవిడ ఏం చేసింది? ఆవిడ యుద్ధం ఆయన చేసేది చూడట్లే. ఆయన యుద్ధం చేస్తుంటే అపోనెంట్ వర్క్ చూస్తోంది ఆవిడ. అది చూస్తూ మన కైకేయి గురించి ఒక సైడే తెలుసు, రాముని ఏదో అడుగు పంపించింది. దట్స్ నాట్ హూ కైకేయి ఈజ్. ప్లీజ్. She was also observing how the entire ratham was performing. ఆయన వెళ్ళే రథం ఏదైతే ఉందో అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఆలోచిస్తోంది, చూస్తుంది. She was observing each bolted nut. And ultimately she found that one of the wheels bolt open అయిపోయింది. It is about to come out. వెంటనే వేలు పెట్టేసింది అందులో. అది మళ్ళీ భర్తకు తెలియకూడదు. అందుకేం చేసింది? ఇట్లా వేలు పెట్టి ఆయన ఇట్లనే చూస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉంది. రథం తిరిగేంత వరకు యుద్ధ రంగంలో ఆ వేలు అలా పెట్టుంచున్నాడు. మీకు తెలుసా చక్రం ముందు ఒకటి యు గెట్ అ నాబ్, దెన్ యు గెట్ ద వీల్, దెన్ యు గెట్ వన్ ఐరన్ థింగ్ ఫిక్స్డ్ ఇంటూ ఇట్. అది ఊడిపోయే వేళకు పెట్టేసింది ఆవిడ వేలందు. ఇలా పెట్టి ఇలా తిరిగి చూస్తా ఉంది యుద్ధాన్ని అంతా. యాజ్ దో నథింగ్ హస్ హ్యాపెండ్. ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ నో వాట్ ఫింగర్ ఇస్ దేర్. దట్ ఈస్ హూ అ వుమన్ ఈజ్ ఫర్ హర్ హస్బెండ్.
మన వ్యాపారాలు కానీ, మన జీవితాలు కానీ, మన దేశం కానీ ముందుకు పోకపోవడానికి కొన్ని చోట్ల కారణం ఏంటి అంటే, అటువంటి భార్య కంట తడి పెట్టడము ఇంటికి కానీ, వ్యాపారానికి కానీ ఏమి సుఖము లాభము తీసుకురా. నేను ఒక స్త్రీ కాబట్టి చెప్తున్నానని అనుకోకండి దయచేసి. నో, దిస్ ల్యాండ్ హ్యాస్ బ్యూటిఫుల్ traditions and cultures. They are not rules and regulations. The women on this land should never be made cry. ఆవిడ ఇంత మొండిగా తయారవ్వడానికి కారణం ఆవిడికి కావలసిన ఒక గుర్తింపు, ఆవిడలో ఉన్న తెలివి, జిజ్ఞాసను వాడుకోకపోవడమే. వీళ్ళు తెలివైన పిల్లల్ని చేతులు కట్టేసి పెట్టండి, పెంగిగా తయారవుతారు, మొండిగా తయారవుతారు. స్త్రీ అటువంటిది. చాలా తెలివైన స్త్రీని మీరు కట్టేస్తే మొండిగా తయారవుతుంది. ఆ మొండిగా తయారైన స్త్రీకి పుట్టిన పిల్లలు ఆమెను చూస్తూ మొండిగా తయారవుతారు. It is very important. Don't follow. What happens if you listen to it? Imagine you'll keep your own family so happy, right? ఎంత contentness ఉంటుంది ఆవిడలో. And that happy family gives you positive energies in your life. And when you carry such positive energies into the world, you are very kings in the world. మీరు రాజులు అవ్వాలంటే ముందు రాణిని గుర్తించాలి కదా. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సహితం త్రుంపట బాబా తలపై జాబిల్లి అంటే ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోయినాడు ఆయన. ఆయన కోర్టు శ్రీకృష్ణదేవరాయల కోర్టు. ఆ కోర్టులో మన తెలంగాణలింగడు ఏం చేశాడు? ఆయన చెప్పాడు, ఏదో ఎదుటివాడి ఇష్టం ఉన్నాడు మాట్లాడేస్తే సరే, నీ దానికి చెప్పేదాని ముందు నా దానికి కూడా సమాధానని పెయింట్ వేయగలుగుతావు కదా, నేను వాడు చెప్తాను పెయింట్ అయ్యి అంటాడు. త్రుంపట బాబా తలపై జాబిల్లి అంటే తెచ్చాడు, అక్కడ అయిపోయాడు. ఎలా డిజైన్ చేస్తాడు దీన్ని? శ్రీకృష్ణదేవరాయల దగ్గర కూడా ఆన్సర్ లేకపోయింది. ఇంటికి వచ్చాడు, భార్య చాలా తెలివై వాడు వీణవాయిస్తూ కూర్చోడు. మరి మీరు అడగచ్చు, మరి అతని భార్య ఎందుకు కొట్లాడలేదు? అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి స్త్రీలకు పూజ, పురస్కారము, దైవ భక్తి, లలిత కళలు కంపల్సరీ నేర్పించేవారు. ప్రతి ఇంట్లో ఆడపిల్లకి ఒక లలిత కళ రావాల్సిందే. పాట, ఏదో సంగీతమో, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, కుట్లో, అల్లికలో వాళ్ళ ఎనర్జీస్ ని పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లోకి తీసుకెళ్లాలంటే కంపల్సరీ దేర్ హ్యాస్ టు బి ఎ ఫైన్ ఆర్ట్. ముందుకి మానేసి మనం స్కూళ్ళు ట్యూషన్లో నూరి చంపేస్తున్నాం ఆడపిల్లలు. సాత్వికంగా బట్టలు వేసుకోవడం. ఎందుకు స్త్రీ సాంప్రదాయమైన బట్టలలో ఉండాలంటే అది ఒక హద్దుని చూపిస్తుంది. ఏ హద్దుని చూపిస్తుంది? మెత్తగా సాత్వికంగా ఉండేది. ఒక చీర కట్టుకొని ఉంటే అది తనలోని సుకుమారత్వాన్ని చెప్తుంది. నేను సౌమ్యంగా ఉండాలి, నేను అందంగా ఉంటాను. ఆమె ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ బ్యూటీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్తుంది. ఎప్పుడు సేమ్ శారీ కెన్ షో హర్ దట్ యు ఆర్ ఎ వారియర్. అందుకే కొట్లాటకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఎట్లా కొట్లాటకి వెళ్తారు? కింద చెప్పులు చెక్కి బయలుదేరుతారు కొట్లాడాలి. So the dress also tells them how to fight. It is not an easy thing. Sari is not a small dress. Sari can be converted into anything. ఇదే చీరని కింద నుంచి కచ్చబోసి పొలాలలోకి వెళ్ళి పని చేస్తారు ఆడవాళ్ళు. They don't have to wear pant shirts. They just don't have to wear pant shirts to tell they are the most daring and dashing people on the earth. అటువంటి స్త్రీ అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది. ఎందుకు ఏమని? ఎలా చేయాలంటే ఆమె పెన్ను తీసుకొని పెదవులని తీసి దానికి ఇలా వేవ్స్ వేస్తుంది. ఆ పెదవుల కింద చిన్న గీతలు పైన కింద వేస్తుంది. బాబా తలపై జాబిల్లని రాసేస్తుంది. They look at an instant thinking. That instant thinking is with women. When you go home and discuss with her, you have one more intellectual talking to you. Your problem is probably you have to follow it. No, you don't have to follow it. You just have to discuss with her. Because she is a silent observer of your life. You all have to know. Today we lack unity in the families. ఎప్పుడైతే ఈ స్థానం మీరు భార్యకి ఇస్తారో అటువంటి మిమ్మల్ని చూసిన మీ కొడుకులు, మీ కూతుళ్ళు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు. Our lives who get into entrepreneurship and business, our families are not seriously successful. We all know that our children are not able to take your path when you think you are successful. అంటే మీరు వ్యాపారంగా చాలా ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారనుకున్నా రేపొద్దున మీ పిల్లలు మీ స్థాయికి నిలబడతారో లేదో మీకు నమ్మకం లేదు.
మీ పిల్లలు మీ స్థాయికి నిలబడాలంటే మీ నుంచి ఏమి ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు అనేది ముఖ్యం. All this gets into business. So you have to first understand and strengthen the family to be a very successful businessman. Don't search strength outside. The strength comes from your family. 14 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు ఆడపిల్లలకి మగ పిల్లలకి వస్తే that is from when you become the teacher to your children. 14 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఆడపిల్లలు కానీ మగ పిల్లలు కానీ అమ్మ గురువు, ఆ తర్వాత నాన్న గురువు. అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకండి వాళ్ళకేమో ఆతృత, ఎప్పుడు వ్యాపారం మన చేతికి వస్తుందా మనం చేద్దామా అని. ఇదే మీకు 25 ఏళ్ళు దాటిపోయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే ఇస్తారో నాశనం చేస్తారో వ్యాపారం ఖర్చు పెట్టేసి. అదే 14-15 ఏళ్ళలో వాడికి విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. పక్కన కూర్చోబెట్టండి, నా బిజినెస్ ఇది, నా సబ్జెక్ట్ ఇది. డోంట్ టాక్ టు దెమ్ ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్, టాక్ టు దెమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. Let them get involved mentally who you are, what is the struggle you are doing. మీ కష్టం మీ పిల్లల నుంచి దూరంగా ఉంచాలనుకుంటే ఇంకా మీ వ్యాపారానికి వాళ్ళు ఎప్పుడు అర్హులు కాదు. వాళ్ళు మీ నుంచి మొయ్యవలసింది మీ లాభాలు కాదు, మీ నష్టాలు, మీ కష్టం, మీ అనుభవం. ఈ 3 తీసుకొని మీ పిల్లల వ్యాపారాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ మీ అనుభవాలు నేర్పించండి. Let them feel. Yeah, please. These lines in Hindi and English also. मैं समझ गया आपने क्या बोला, बट थोड़ा मेरे कहने का मतलब है कि हर व्यापारी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, 14 साल जब बच्चा को आ जाता है तब तक माँ उनकी गुरु होती है. 14 साल के बाद पापा उनके गुरु बन जाते हैं. और कभी भी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि वो चाहे व्यापार हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, आप जो भी हो, आपका ज्ञान और आपका अनुभव बच्चे को मिलने का हक बनता है 14 साल से ही. यही इस देश का नीति है, धर्म है. आप ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि कितना पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये सिखाने की जरूरत है कि जो है आज आप वो बनने के लिए क्या लेना पड़ता है आपको जीवन में. उस सच्चाई का सामना उस बच्चे को बाजू, लड़की है तो भी बिठा के बोलना पड़ेगा, लड़का है तो भी बाजू बिठा के, क्योंकि तब से ही आप अपना साम्राज्य का राजा और रानी को बना रहे हैं. 25 साल आने के बाद आप कुछ नहीं बनाएंगे, उनको बन गए हैं वो, आपको जैसे है वैसे लेना पड़ेगा. लेकिन 14 साल से अगर आप बच्चे को बाजू बिठाकर पैसे देने के बारे में नहीं बताएं, जिंदगी को सिखाने के लिए बारे में बताएं, ताकि वो जाके समाज से लड़ सके, क्योंकि उनको पता है उनके पापा उनके साथ है. They should know the father is with them. That's how you make strong girls. That's how you make strong boys. They think that my father needs me. And you know what it makes a child to think my father needs me? You all know that how it looks when you are 14 years old and your father asks to come and sit beside him. Beta, मैं ये कर रहा हूँ, जरा सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ. ఆ మాట మన నాన్న తనని పిలిచి చెప్పాలి అని మనం ఇలా గిలగిలలాడిపోయింటాం. Then why do you people forget that? Why don't you give that to your sons and daughters? Then tell me who will disturb them in this society? They are seeing an ideal father and teacher in the house. A man who respects his wife. A man who recognizes their intelligence. All sudden and they are born to you. It's your intelligence. If you don't trust your own blood, where will you trust your client? Tell me. You are constantly worried the client will go to some other fellow. First, trust your family. Trust your own people. Learn to trust. The first thing that you should have is trust. Trust your employees. Spend time with them. For that, you need to first spend time with your own family, with your wife, with your children. Start gaining trust from your family. Then look how you will grow. Today you are doing all alone, or just left alone. You travel alone mentally. You live alone mentally. You are lonely souls. अब बहुत अकेले हो जिंदगी में. You are not with anybody. You are with your own selves. You need to be with your family first. Being with your family is not taking them for shopping. Being with family is not taking them for marriages. Being with family is not getting them some jewelry.
sitting them in other chair and telling them, okay, shopping this way, double is not. No. Being with them is discussing with them. Being with them is exchanging your thoughts with them. Please, this is very, 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 very important. I am telling this because I discuss with my children. My son was 14-year-old, my daughter was 13-year-old. I used to come back from COVID, sit with them and discuss. My day went on like this. I did this, I did this, I did this. My children used to reciprocate immediately. Maybe you should have done that, maybe you should have done that, maybe you should have done that. Then I used to discuss why. Why I should do that. Have arguments at the house. Adi Shankaracharya అదే చెప్పారు. ఎక్కడైతే తర్కం లేదో, వాద వివాదం లేదో, అక్కడ మీరు ఎప్పుడు తెలవలేరు. ఫ్యామిలీ కన్నా బెస్ట్ ప్లేస్ ఏముంది? You can argue still you be in love. With others outside you can't argue and be in love. With family only you can argue and still be in love. The most safest place to argue. And your children are seeing the latest market outside. What do you think? They're very smart than you. అది ఎప్పుడో ఒకసారి నా పిల్లలు స్మార్ట్ అనుకోవడంలో లేదు. మీతో కూర్చొని మీరు మాట్లాడడంతో తెలుస్తుంది వాడు ఎంత స్మార్ట్. లేదా వాళ్ళని స్మార్ట్ చేస్తారు మీరు మాట్లాడడం. ఎక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందో పిల్లలు అక్కడ మాట్లాడడం మొదలు పెడతారు. ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే, థర్డ్ డే. నోబడీ క్యారీస్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దెమ్ టు మీ. ఒక ఆఫీస్ బాయ్ గురించి కన్సల్టెంట్ క్యారీ చేస్తే కూడా నా దగ్గరికి ఆఫీస్ బాయ్ పిలిచేదాన్ని. అరే మీ కన్సల్టెంట్ అని చెప్తున్నాడు ఇంద్రా మీద చచ్చిపోయేవాడు కదా పట్టుకొచ్చేవాడు. No complaints in my office. Because they know this bloody woman is going to call and make us naked in front of everybody. I don't care. Because if your pain is truthful, if your complaint is truthful, you should be able to tell in front of your office boy also. If I complaint with office boy, tell. Next time what they did? They called office boy themselves. Correct, Jayapuramu, correct. You should never let people fill your ears. That's the worst thing to happen in your life. Don't let people fill your ears. Then they'll start taking all the advantage. These are all principles of business. They're no different. They're no different. Whether it is politics, whether it is business, whether it is family, they're no different. Trust your own ones. So trust your family first. Then trust the people who work for you. Understand them. End of the day, they also want their bread and butter. మిమ్మల్ని పోగొట్టుకొని మిమ్మల్ని పాడు చేసుకొని మీ కింద బాగా పనిచేసే ఉద్యోగస్తుడు కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళాడంటే చచ్చినట్టు మళ్ళీ వాడు బిగించి వాడిని మళ్ళీ కాక పట్టుకోవాలి. అట్లా అని డోంట్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి కంప్లీట్లీ. బోత్ ద రూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్. డోంట్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి కంప్లీట్లీ అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ థింగ్స్ టు దెమ్. If they can share to you, you can never share. And your personal life things have to be only shared back to your family. It's okay. Don't talk about your wife, don't talk about your children in the office. Don't talk about your husband, don't talk about your children if you are a boss of an organization. As colleagues, they can talk anything, you can know anything. Don't take the advantage of anybody's pain and problem. Somebody else will take the advantage of your pain and problem. This is all of the rules of dharma. And when you follow this, profits will not go anywhere because your employees will carry the pain of your profit. They will take the profit till the end. If I am surviving today, it is because of my employees. I am thankful to my employees. In all my bad times, they stood up. They stood up with me. They gave us the guts. They gave us the energy. Because we stood up with them like parents. They stood up with us like children. It's not so easy to sail through this journey what we have sailed with them. Many thought that we were going to put the shutters down of the region. And we didn't. Because we wanted to cater to the needs of patients transparently. And today we are given an opportunity to speak. And I am speaking. That is what dharma means. It comes back to you. But it comes back to you very vibrantly. It doesn't take much time. You're all pretty young, but for a couple of people, it comes back to you very quickly, but it will test you very seriously. If you can stand to the test of dharma, when it comes back, the
ऊपर वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन देने से पहले आपको भी छप्पड़ फाड़ते हैं अपना, तो उसके बावजूद भी ठहरना पड़ता है जिंदगी में। जो ठहरता है उसके लिए वो वापस आता है, ऐसा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते कैसा आते हो आपके पास। Life is all about dharma, and who would not understand this, even after this, cannot understand how to do business. It's as simple as that. Any questions? Thank you very much, madam. It goes by sequence, so he asked it first, so he gets the first opportunity. Thank you very much. Please be seated. That's all we take. It's an awe-inspiring session, and we all moved to the core. I've been glued to you from the moment you started talking. I think I was reading your bio when it was shared previously, and I remember one segment, and I don't know if I can ask you this, but All rights passed. what was written is that you have homeschooled your children. So I was stuck onto that one topic. So I wanted to understand why and how that has helped them, or anything around that topic. If there is anything to tell us, thank you. First thing is, it was a terrible experiment. So please don't follow that experiment. And the basis for that experiment was, me and my husband are extremely, we love children irrespective of individuals even before our marriage. That's been a great harmony between us, that we love children. I never wanted, me or my husband never wanted our children to cry when they're going to schools. Because till date, by God's grace, in all these years of my life, my children never cried with me. Never. I never scolded them. Hitting is far away. The way I talk to you people, the way I spoke to them all 21 years, because my eldest girl is now 21 years. నేను ఎప్పుడు నా పిల్లల్ని తిట్టలేదు. అంత ఓపిక ఉండడం కష్టం, చాలా కష్టం. నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్. ముగ్గురు పిల్లల్ని ఇంట్లో పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేసుకున్నా, ముగ్గురిని ఏ రోజు నవ్ యూ రిమెంబర్ వన్ మోర్ థింగ్, మా వారు తిట్టలేదు, మా వారు ఏది అనేది. ఎంత సరెండర్డ్ పిల్లలకి అంటే మీ వల్ల అంత అవ్వదు. నేను ఓపెన్గా చెప్పేస్తున్నాను. రెండో విషయం ఏంటి అని అంటే, వాళ్ళు ఏడవకూడదు. वो रोना नहीं जब स्कूल जा रहे, बिना रोए कौन सा बच्चा स्कूल जाए? क्योंकि स्कूल कभी जगह वैसा बना ही नहीं बच्चा को ना बुलाने का. ऐसे नहीं कि बच्चा कतई रोता है, नहीं. It's not that the kid cries. No. Now you bring a kid to me at this age, I can still make him or her laugh. I can make them enjoy. After 6 months, I can turn them into one of the best kids. In 6 months, I can turn them. The schools do not have that empathy to teach. That empathy. When I give my kid to school, the kid has to become the center of family. Should turn as one more family in the entire day. The breeding of selfish entities. I didn't want my kid to really grow up with that. I was a very, very revolutionary mom. Anything I could do to myself to ensure my child should be good. In that process, maybe I've been fanatic mom. I've been a fanatic mom. That's the reason why I couldn't put them into schools. When I didn't put them into schools, then I felt that time was going away. The best thing I could do, then make them sit, teach them Ramayana, Bharata, Bhagavatam, Upanishad, Panchatantra. Because that's all what I know in life. So I'm a political student. And I thought what a person should know is to have humanitarian thoughts in them. To be a human being first, then somebody else. And I started teaching in Devana Shatakam, Sumati Shatakam. Coming from a Brahmin community, I taught them puja, part, Shodashopachar. By the time my eldest daughter was 3 years old, she learned 100 verses of Vishnu Sahasranama. It was like, no, what? We were all searching, what next? We didn't know. She knew all the alphabets by the time she was 1 year. She knew because I didn't have any other work to do. Just put her in the lap,
Even when she was having her food, we used to put her in a jula, slow jula, give her food and put all the Telugu and Hindi poems. Then come give English poems, cartoons. It was like a project. I didn't know what to do morning because I myself am such a hyper person, like I need to be active all the time. I took up my children like a project. Like you take up your business or you take up anything as a project. My kids were my project. I enjoyed with them. I lived with them. Then they stopped. Then they said now school is not happening to them anymore because he had his best friend at home. They used to pour all the floor down. गोदम पिंडी आटा नीचे डालकर उसमें कोक डालते थे. मैं उनके बाजू बैठकर मैं स्प्राइट डालती थी. दोनों आपस में बैठकर इतना हलचल मचाते थे. We used to spoil the whole house together. It's a different world. I wouldn't say whether my kids had advantage because of that, disadvantage because of that. Because I never looked at the fun. I only looked at the karma. Maybe even that is why I live my life today like this. My interest is not whether I make profits. My interest is not whether I make losses. My interest is did I take up the path towards that journey truthfully or not. I tried to be truthful to my children as a mother. And I never questioned my husband whether you can be truthful as a father or not. I played my role, he played his role. That was very important for a child. And to come back to mother and father irrespective. And another thing that I've learned in my life that let your child very frankly, openly talk to you on your face. Even till date, my children comment on my face. They just comment on my face. Because we don't go back commenting on their face. If we don't think for a minute how it can hurt them, why should they think for a minute that it should hurt us? You reap what you sow, right? We get back what we give them. You don't give them empathy, sympathy. They will not have empathy, sympathy with you. Give respect, take respect. You don't respect your child. Why should a child respect you back? Because that is what they are learning and growing. They are learning being shameful. అదే కదా మన పిల్లలకి మొహం మీద ఏం చెప్పి నేర్పిస్తున్నాం? నువ్వెంత నీ బతుకెంత, నువ్వెంత నీ వేరే వేరే భాషలో అట్లాగే చెప్తున్నాం. వాడు మన నల్లనే చూస్తారు, ఆ పిల్లలు మన నల్లనే చూస్తారు. గౌరవించి ఆత్మాభిమానం అనేది మీరు వాళ్ళకి నేర్పించాలి అంటే వాడి ఆత్మాభిమానాన్ని ముందు మీరు సంరక్షించాలి. వాళ్ళని గౌరవప్రదంగా మాట్లాడి వాడి బాధల్ని ఇబ్బందిని నువ్వు గౌరవించాలనుకో, తద్వారా వాడు మనల్ని గౌరవిస్తారు. సో నా మొహం మీద ఈరోజు మా పిల్లలు చెప్పేటప్పుడు గౌరవంగా చెప్తాను. నా మొహం ఎందుకు వాళ్ళ మొహం మీద నేను అంత గౌరవంగా చెప్తాను. బాగాలేదులేమో తల్లి, అమ్మాయి సరి చేయలేదులేమో అమ్మ అంటే we're very diplomatic because we love each other, we respect each other. Give respect and take respect applies to every person irrespective of their age, height and position in life. The day you follow this, you are loved by everyone. That's how it went forward. And as and when I saw, I tried to put my children in the school. Unfortunately, స్కూల్లే కాదు, స్కూలు అంటే గోడలు కాదు, ప్రిన్సిపాల్, టీచర్లు, పిల్లలు అందరూ స్వార్థపరులా కనిపించడం మొదలుపెట్టాను. బాధేసింది ఆలోచన. పిల్లల్లో కూడా ఇంత స్వార్థం ఉందా? ఎందుకు? వాళ్ళు స్వార్థపూరితమైన కుటుంబాల నుంచే వస్తున్నారు. టీచర్లు స్వార్థపూరితమైన వ్యక్తి. ఏ టీచర్కి నిజంగా కాన్సెప్ట్ పిల్లలకి చెప్పి మహానుభావులను చేయాలని కోరిక ఏ టీచర్ కొంచెం అడగండి, మీకు ఇచ్చాను నిజంగా అడగండి టీచర్. అలా ఉండుంటే టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల క్వశ్చన్లను బట్టి కొట్టమని ఏ టీచర్ చెప్పదు. హ్యాండ్ రైటింగ్ అందంగా ఉండాలని ఏ టీచర్ అడగదు. ఈ రెండు అడిగిన టీచర్ ఎప్పుడు మంచి టీచర్. మీ పిల్లల్ని పిలిచి మీ పిల్లలకి మార్కులు రావట్లేదు అడిగిన టీచర్ ఎప్పుడు మంచి టీచర్ కాదు. లాస్ట్ బెంచ్ లో ఉన్న పిల్లలు పక్కన వెళ్ళి కూర్చొని టీచర్ మంచి టీచర్ కాదు. ఎందుకంటే ఒక స్కూల్లో 30 బెంచీలు ఉంటే 30వ బెంచ్ ఎందుకు వేశారు? ఫస్ట్ బెంచ్ వేసి మిగతా బెంచులన్నీ తీసేసి మిగతా పిల్లలు కింద కూర్చోబెట్టాల్సింది. ఒకటే లైన్ ఎక్కడి నుంచి అక్కడ చేస్తారా? 30 బెంచులు ఉంటే 30 బెంచులు కూడా కూర్చోవాలి. నువ్వు బెంచ్ వేయడం ఎందుకు? ఆ బెంచ్లో కూర్చున్న వాళ్ళని నువ్వు వెనక బెంచ్ వాడు అనడం ఎందుకు? అంత అసహ్యంగా లేదు. అసలు లాజిక్ ఉంది ఎక్కడైనా ఇందులో? Last bencher, you bloody have put a bench there. Somebody has to sit. You go and sit in that bench there. You bloody will become a last bencher. And we are prey to that
స్టేట్మెంట్. మన పిల్లలు అడుగుతారు ఏ బెంచ్లో కూర్చున్నావు, ఎంత అసహ్యంగా ఉంది. మనం చదువుకున్న వాళ్ళమా, మన విద్యావంతులమా, మన వివేకవంతులమా? పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి ఆ పిల్లలకి కాన్స్టెంట్ గా మన పరీక్షలు పాస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. క్యారెక్టర్ పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి, నమ్మకం పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి. చెప్పు, నిజం చెప్తున్నావా? 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళ వాడికి అబద్ధం చెప్పాలని మనం నేర్పించేస్తున్నాం. నువ్వు నిజం చెప్తున్నావా? ఏంది నిజం చెప్పాలి? ఓహో, అబద్ధం కూడా చెప్పొచ్చా? ఎవరిస్తున్నాడు ఆప్షన్? స్కూల్లో టీచర్ ఇస్తోంది, మనం ఇస్తున్నాం, ప్రిన్సిపాల్ ఇస్తున్నారు. అందుకే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి అబద్ధాలు నిజాలు ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అడగడు. చిన్న పిల్లల ఫ్రెండ్స్ నువ్వు నిజం చెప్తున్నా అన్నాడు, అరే నీ బాగా ఇంతరా, నా బాగా ఇంతగా పెద్ద ఉంది రా. వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అరే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూద్దాం రా, మొన్న ఇట్లనే జరిగితే అది చేశానంట. ఇవ్వండి ఇంకో టూల్, మొబైల్ వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వండి. వాడు ఏం చేస్తాడు, అమ్మ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్, నానా అనే ట్విట్టర్లు చూస్తున్నారు. ఫేస్బుక్ అనేది ఓల్డ్ ఏజ్. From where do you think they're picking up suggestions? You already made the media, the technology, electronic technology as their parents. They're searching information from their solutions now. ఇవన్నీ చేయలేదు నా పిల్లలు, నేను నిజంగా చేయలేదు. నా పిల్లలు ఒక ఏజ్ తర్వాత ట్యూషన్ పెట్టాను. అమ్మ ఈసారి సరిగ్గా చెప్పట్లేదు, ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. 40 టీచర్లను మార్చిన రోజు ఉంది నేను నా పిల్లల కోసం. 40 టీచర్లు. You can't satisfy a student. Bloody hell, what will you wait for even? It is a right and prerogative of a student to tell that particular teacher is good or bad. She is a bloody customer of that school because they make the bread and butter because of your children. What a child will have to work. First class, second class. No, తెరిచి మాట్లాడు. వస్తువులు ఏదో చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇచ్చినటువంటి సూచన ధర్మ ప్రకారంగా చాలా బాగుంది. ఆచరిస్తే, అనుభవిస్తే అది జీవితం ధన్యమవుతుంది. అది అంతకంటే నిజంగా నేను ఏం ఆశిస్తలేదు. ఇలా మీరు ఇచ్చిన సన్నివేశంలో ఇప్పుడు నాకు శంకరాచార్య తోటి జరిగిన సన్నివేశాలు గుర్తొచ్చినాయి. ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం, ఒక మీడియాను, ఒక విద్యను మీ ద్వారా మనం అనుకున్న రీతిలో ధర్మబద్ధంగా తీసుకెళ్ళడానికి ఏమన్నా ముందుకు వస్తారేమో, ఆ అవకాశం తీసుకుంటారేమో అని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. విద్య అంటూ మీడియా నేషనల్ ఏదో వస్తుంది చూడండి మేడం, యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నా. నేను ప్రత్యేకంగా ఒక గంటన్నర ప్రోగ్రామ్స్ అంటాను. ఈ మధ్యనే మీ వీడియో చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నారు, ఇవాళ వచ్చే వసతి లేకున్నా. నేను ఈ రోజు మీకు చెప్పాల్సిన విషయం అది మీరు చూస్తున్నారో లేదో తెలియదు, కానీ నేను రాజకీయాల్లో రాబోతున్నాను. మిమ్మల్ని మేము హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ మెంబర్ గా మేము పూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం తల్లి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఉంది. అందులో కూడా మా వంతు పాత్రగా కూడా 1 or 2 days 5 days మేము మా వంతు పాత్రగా మీకు అవపడకుండా ఎక్కడో మా బాధ్యత నెరవేర్చుకోవాలని చెప్పి ఇందులో ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. మా బిడ్డ గండిపేటలో ఉంది, మీరు ఏరియాలో ఉన్నారు, మేము అక్కడికి కూడా మా అభివృద్ధి చేస్తాం. మీరు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి రాత్రి న్యూస్ లో కూడా స్క్రోల్స్ లో ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. నేను ఎలా అంటే ఏదైనా ఇలా పేపర్ మీద చూస్తే తప్ప మీరే మంచిది నమ్మే మంచిది కాదు. కాబట్టి హైదరాబాద్ ఏదేమైనా మీ ఆశయాలను భారతదేశానికి, హిందూ సమాజానికి ఎంతో అవసరం ఉంది. మీరు అనుకున్నట్టుగా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలి, మీడియా ద్వారా అయితే బాగుంటుంది, విద్య ద్వారా అయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వస్తుంది. ఇవాళ మేము ఒక ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళం, ఆల్రెడీ చిల్డ్రన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కానీ దేనిపోని ఏమంటాం సీరియల్స్ చూసుకొని కూడా చాలా మంది అదే ధ్యాస వెళ్తున్నారు. మీ నుంచి కూడా ఇవాళ లాస్ట్ 3 years నుంచి 3-4 years నుంచి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత బిఆర్ చోప్రా మహాభారత్ చూసిన తర్వాత నాలో కూడా ఏజ్లో చాలా చేంజెస్ వచ్చేసినాయి. అందుకని ఈ రోజును కూడా మీరు ఇచ్చిన స్పీచ్ నాకు ఒక మరుపురాంతంగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది అని చెప్పి కోరుకుంటూ, మీరు ఏమైనా ఇండివిజువల్ గా ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ కాగలుగుతారా ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ కానీ ఏదైనా ఒక రోజు కానీ? ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ తప్పకుండా ఎందుకు ఈరోజు చూడండి, ఈరోజు పొద్దున కూడా ఇది చిన్న కాంగ్లమరేషన్, ఒక చిన్న గ్రూప్ అయినా నేను రావడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే, చిన్న గ్రూప్ అయినా ఇది పవర్ఫుల్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మారినా కూడా అనంతమైన మంది మారచ్చు. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అదే అన్నాను, ఇట్స్ బిజినెస్ అండ్ పాలిటిక్స్ which needs to be guided. I will not say cleansed, which needs to be guided.
because everybody needs to be cleansed. Even I need to be cleansed. I have no right to say that word. Which needs to be guided. It's very, 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 very important. మార్నింగ్ ఈరోజు తెలుగు ఉన్నా కూడా ధైర్యం లేకపోతుంది. ధైర్యానికి బలమైన కారణం డబ్బు అనేటువంటి ఆలోచనలో డబ్బు ఉంటే సమాజం ఉంటుందనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నాం. ఆ ఫోబియా నుంచి బయటికి రావడానికి తెలిసిన కొంత నేను స్త్రీగా జన్మించడమే నా ధైర్యం. రెండో విషయం, నిత్యం అమ్మవారిని ఆరాధించడం నా రెండో ధైర్యం. మా అమ్మ, మా వారు, నా పిల్లలు మూడో ధైర్యం. నాలుగో ధైర్యం నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ప్రజలు. శుభోదయం. పురాణ బస్తీ, ఓల్డ్ సిటీ. గుడ్ మార్నింగ్. నేను సందీప్ నా పేరు. ఐ మీన్ టు ల్యాండ్స్కేపింగ్. యాక్చువల్ నేను పొలిటికల్ ఆస్పిరెంట్. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా, నిర్మల్ జిల్లా, ప్రజెంట్ నిర్మల్ జిల్లా ముదూరు నియోజకవర్గం పాసర అమ్మవారి కొలువు చేరిన ప్రాంతం నుండి వచ్చాను. సో మేము మన మంగయ్య మా ఫౌండేషన్ ద్వారా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎక్కడైతే టీచర్స్ లేరో ఒక 10-12 మంది టీచర్స్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నా ఫౌండేషన్ ద్వారా. సో మీరు అన్నట్టు వైఫ్ గురించి కూడా నేను పాలిటిక్స్ లోకి వస్తున్నాను తెలిసి తను లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను హైకోర్టులో. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా నా మీద నన్ను చిన్న వాళ్ళ కోసం ఏదైతే కేసులు కంపల్సరీ ఉంటుంది నా పైన